Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada marxaba medical academy. Waxaan ku guda jirnaa qoorskii ahaa sexual transmitted diseases. Waxaan soo gaarnay cashirkii lixaad. Cudurka aan rabno maanta haddii waa loo idmaynaa ka hadalno waxaa waaye syphilis. Syphilis waxa waaye waa chronic disease, chronic systemic infection. Waa cudur daaha ama kamid ah cudurrada raaga. Systemic infection means wuxuu saameeyaa qaybo badan oo jirka kamid ah sida xubnaha taranka, wadnaha, neerfaha, maqaarka. That's we call systemic infection. Cudurkan waxaa sababa bacteria loo yaqaano Treponema pallidum. Treponema pallidum waxa waaye waa bacterial oo gram negative ah oo spirochetes ah. Spirochetes means spiral shaped bacteria. Waxay isku group yihiin bacteriadan Borrelia burgdorferi oo keenta relapsing fever and Lyme disease. iyo sidoo kale waxay isku grouping bacteriada laho leptospira interorganism oo keenta leptospirosis. Waxaa la isku dhahaa spirochetes. And transmission ka ama cudurkan qaabka uu ku gudbo waa sexual contact, galmada ayuu ku gudbaa inta ugu badan. Sidoo kale wuxuu ku gudbi karaa placental transmission ama canuga intuu caloosha ku jiro ayuu hooyada u gudbin kartaa. Blood transfusion qof qaba hadii dhiig laga shubo oo qofkan qabin lagu shubo way u gudbi kartaa. Stageska oo syphiliska ama heerarka ay marto syphiliska waxa waa afar heer. Heerka koowaad guud ahaan waxaan horta u kala qaybinay intaana 4 stages aanan gelin. Early syphilis waxa la iyo late syphilis waxa la. Early syphiliska waa inta hal sano ka hor qofka markuu cudurku ku dhaco ilaa 12 bilood inta ka sokaysa. That's we call early syphilis. Waxaa soo galaya marka early syphilis primary stage, secondary stage and early latent syphilis. Latent syphilis we divided into 2 parts. First part waxaa lahaa early latent syphilis. Late part ama qaybta dambana late latent syphilis. So saddexdan stage waxay ku jiraan early syphilis means before the 1 year. Late syphilis after the 1 year. Cudurka qofku markuu asiibo 12 bilood markii la imaado inta ka dambeysa oo qofku cudurka wali oo qabo stageska oo qofku uu markaas uu sii mari doono waa late latent. Late latent. Latent means waxa way disappeared. Cudur wuu jiraa gudaha wuu ku jiraa laakiin no sign and symptoms, no clinical features. Marka waxa waa cudurkii markii la baaro qofku waa lagu arkayaa laakiin calaamado in lagu arki karo ma jirto qofkii. Tertiary stage waa stage ka saddexaad. Tertiary stage waa stage ka afraad marka waxa waa primary stage, secondary stage, latent stage and tertiary stage. Afartaas stage waa. Laakiin stage kan la yiraahdo latent ayaa waxaa loo kala qaybiyay isla isaga gudihiisa early latent syphilis iyo late latent syphilis. Primary syphilis hadii aan ka bilaawno calaamadan waxa waa cancer afransis waa ergan marka waxa waa minister little ulcer nabar yar oo ka soo baxa waa xubinta taranka. Waxa waa small papule means waxa waa wax soo taagan, solid elevation on the skin, maqaarka wax ka soo taagan. Then ka bacdi papule marka oo sameysmo ulcer ay noqonaysaa, nabar afka ka furan ayuu noqonaa. Nabarkan marka afka ka furan marginiskiisa ama hareerihiisa ama afafkiisa waxa way raised way soo kacsan yihiin with smooth shiny floor. iyo sidoo kaleeto smooth shiny. The ulcer is a painless. Ulcer kan maxaa waa painless yani xanuun ma lahan. Ulcer kan xanuun ma lahan. That's why ulcers ka kaleeto oo tusaale herpes simplex virus ko kaleeto type 2 ga ama type 1 ko kale hadii oo genital organs uu ku dhaco ulcer uu ku sababo waxa waa genital ulcer oo painful ah. In chancroid ko kale also is a painful. So marka waxyaabaha looga duwaayo syphiliska painless waa
horay introductionka ayaan ugu soo aragnay. Cancerka inta badan ama waxay bilaabataa hala usually forms in 2 weeks ilaa 10 weeks. cudurka qofku marka uu qaado 2 isbuucna uu soo bixi kartaa ilaa 10 isbuucna inuu soo baxda ayaa laga yaabaa. The ulcer heals spontaneously. nabarkii wuu iska reystaa si iskiisa ayuu isaga reystaa, laakiin sporogitiskii ama bacteriadii spread widely jirka ayay ku jirtaa wayna sii faafaysaa. waxay maray bloodstream means bacteremia ayaa lahaa jirka ayay dhiigga ayay galeen, sidaas ayayna kusii faafay. infectionkana mar hadduu dhiigga galo meel kasta wuu ku dhici karaa. Too many organo badan oo jirka ka mid ah 1 to 3 months later, 1 bil ilaa 3 bilood kadib, the lesion of the secondary syphilis may occur. qofka markuu cudurkii nabarkii oo syphilis ka hay oo ka reysto 1 bil ilaa 3 bil kadib, waxaa bilaabanayo secondary syphilis. Okay, this is a cancer hood sida ay u muuqato fanjeynaha kasoo baxay. waxay noqon kartaa gudaha ama waxay noqon kartaa banaanka. ulcerka hadda waa kana geesoo kaleeto waxa waaye marginiska raised way soo kacsan yihiin, gudahana smooth shine. Okay, primary syphilis xubinta taranka oo ragga intoo kaleeto markaa fiirisid, this is the cancer ulcer. Okay, geesoo kaleeto raised ayuu ka yahay, raised. A secondary stage ka markaan imaano may develop 1 to 3 months. markii calaamadii cancerka qofka uu ka reysto 1 bil ilaa 3 bilood kadib, waxaa ku develop garoobi karo secondary stage ayaa bilaabanaya. secondary stage-ka waxaa lagu arkaa qofka ama lagu arki karaa generalized lymphadenopathy, qeybo badan oo jirka kamid ah qanjiradiisa oo bararan ayaa la arkaya. sidoo kaleeto waxaa la arkaa maculopapular rush. maculopapular rushka waxay kasoo bixi karaan palmiska, calaacalaha, sooliska, cagaha iyo iskinka maqaarka. calaamadan marka waxaa waaye waa calaamada ugu badan. maculopapular rushka waa calaamada ugu badan oo lagu arko stageka. meelaha kaleeto oo lagu arki karo waxaa kamid ah genitaliska, waxaana lahaa condylomata lata, condylomata acuminata, human papilloma viruska ayaa lagu arkaa. lata haddii ay la socotona syphiliska waa weliba secondary stageka waa xubinta taranka ayay kasoo baxdaa. sidoo kale qofka waxaa lagu arkaa flu-like symptoms, calaamadaha oo hargabka oo kaleeta ah ayaa lagu arki karaa sida myalgia, malaise, fever. sidoo kaleeto waxyaabahaas ayaa lagu arki karaa. aseptic meningitis inflammation of meningiska waxaa waaye waa membrane cover gareysa brainka and spinal cordka. so that aseptic meningitis means without pus. biogenic bacteria marka ay keenaan waxaa lahaa septic meningitis sida Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia. waxyaabahaas oo dhan markay keenaan we call septic meningitis. Aseptic meningitis most common cause is a viral meningitis. Hepatitis is the inflammation of the liver. marka waxyaabahaas kale keeni kartaa. sidoo kale constitutional symptoms ayaa qofku develop garoobi kara. waxaana kamid low grade fever, qandho oo gradekeeda oo hooseeyo. malaise means waxaa waaye waa general discomfortable, qofkii guud ahaan yani ma dareemayo relax, ma dareemayo. so marka waxaa lahaa malaise. anorexia qofkii waxaa cunadii iyo waxyaabahaas ayaa dhibaya. poor appetite. sidoo kaleeto weight loss, yani miisaanka qofka hoos ayuu dhici karaa. madax xanuun ayuu isku arki karaa. myalgia murqa xanuun, generalized lymphadenopathy. intoo kale haddaan fiirino waa palms, maculopapular rush,
palmis maculopapular rush. Solis, and this is the palmis, this is the solis maculopapular rush. Also this is the maculopapular rush on the skin. This is the condylomata lata. Condylomata lata, secondary syphilis. This waxaa waa elevated blocus, solid elevated on genital organs. And a latent stage markaan imaano is defined as presence of positive serologic test. Markii serologic test la sameeyo ama qofkii laga baaro syphilis dhiigiisa waa lagu arkaa, laakiin waxaa absence of clinical signs and symptoms, wax calaamado ah oo lagu arkayo malaha. That's we call latent stage. 2/3 of the patients, 2/3 of these in a patient remaining asymptomatic. Yani markii loo qeybiyo saddex meelood, laba meel oo kamid ah waxay sii ahaadaan remain asymptomatic. Yani latent stage kaas oo wax clinical sign and symptoms aan lahayn ayaa saddex qeyb markii loo qeybiyo laba qeyb oo kamid ah sii ahaata. Halka qeyb oo kaleetana waxay u gudubtaa tertiary syphilis ama heerka afraad ayay u gudubtaa. Latentiga waxaa loo kala qeybiyaa labadan qeybood: early latent syphilis iyo late latent syphilis. Early latent syphilis waxaa lahaa if serology has been positive for before the 1 year. Hal sano ka hor qofka markii oo latent stage ku imaado, inta ka horeysa positivity-ga lagu arkayo in the serology oo syphiliska tilmaama waxaa lahaa early latent syphilis. Latent syphilis qofka markuu hal sano ka badan positive sii ahaado, waxaa ka dambeeyana waxaa lahaa late latent syphilis. If serology has been positive for after the 1 year, patients are not contagious during these days. And xilligan oo kaleeto qofka oo late latent syphilis uu joogo ma gudbiyo cudurka this time and do not have any sign and symptoms of the disease. Calaamadaha oo cudurkan wax muujinayana laguma arkayo. Latent syphilis ha ahaado late early isku mid waa wax calaamada oo qofka lagu arkayo ma lahan, laakiin saddex qeyb markii loo qeybiyo hal qeyb oo kamid ah waxay u gudbi kartaa tertiary stage. Labada qeyb soo hartayna asymptomatic ayay sii ahaan karaan. Tertiary stage-ka soo sheegna 1/3 of untreated syphilis patient in a latent phase enter this stage. Saddex meel marka loo qeybiyo laba meel oo kamid ah soo sheegna asymptomatic ay sii ahaayeen, hal qeyb oo kamid ah marka haddii aan qofka laga daaweyn on a latent stage, qofka waxaa usoo gudbi karo saddex qeyb marka loo qeybiyo hal meel waxay soo geli kartaa stage-ka afraad. This occurs years after the development of the primary infection. Primary infection kadib qofka ilaa 40 sano, 5 sano uu soo bixi karaan, 10 sano, 20 sano, 30 sano ilaa 40 sano ay tertiary stage-ka soo bixi kartaa. Major manifestations oo lagu arko tertiary stage waxaa kamid ah cardiovascular syphilis. Cardiovascular syphilis ka kamid ah aortic aneurysm. Aortic aneurysm means waxa way dilatation inuu ku dhaco. Inta badan xilliga dilatationka waxa aortic aneurysm sa ognahay waxa way most common area is abdominal aortic aneurysm. Sidoo kale gastric aortic aneurysm way jirtaa ama just or thoracic aortic aneurysm. Marka this is a dilatation. Xilligaas oo kale waxa laga yaabaa inuu qofka asymptomatic sii ahaado, laakiin markii rupture ku dhaco waxaa lahaa aortic aneurysm rupture, markaas oo kaleeto sign and symptoms ayaa qofka kasoo baxaa. Aortic insufficiency means the regurgitation of aorta. Valve oo kaleeto markii during the diastole oo kaleeto in uu dhiig uu kusoo laabto. This we call aortic insufficiency. Okay. And syphilis characterized by the dementia, and dementia means waxa way mando ama xalla sidoo kale ilowshiyo ayaa lahaa.
personality changes qofka dabeecadiisa oo kaleeto dabciyan ama personalitygiisa oo kale shakhsiyadda qofka inay isbedesho. sidoo kale types dorsalis waa qeyb kamid neurosyphiliska waxaan ugu arkaa dorsal ama posterior colon degeneration means demyelination myelin sheetkii inuu meesha ka baabo then qofki waxa waaye drainkii iyo waxyaabahaas ayaa xumaana proprioceptionka iyo waxyaabahaas. gamas wuxuu saameyn karaa isagana waa iskinka iyo ponska. qofka markii histological la fiiriyo waxaa la arkaa galmatos inflammation marka waxa waaye meelo badan oo jirka kamid ah nagu saameyn karaa sida beerka iyo sahel loo baaraa cudurkan markii la baarayo waxaa la sameeyaa saddexdan nooc ayaa la isticmaalaa inta badan. min la isticmaalo microscope markii la isticmaalayo waxaa la lahaa dark field microscope. This is a definitive diagnostic test aad ayuu wanaagsan yahay kan markii la sameynayo aadna uma adko sameyntiisa laakiin waxaa laga yaabaa marar badan in uusan positive oona noqon. This depend on the state sometimes. Serologic test waa most common use test waa inta badan. non trabonemal test iyo waxaa la isticmaalaa trabonemal test. Antigens not related to the trabonema ayaa lasoo qaadanaya sida cardiolipine waa antigen oo laga soo qaato beef liver ama beef heart ama lo-da wadnaheeda kaleeto cardiolipine. So this antigen markii oo serology lagu daro antibody against this protein ayaa la arkaya. So this we call non-trabonemal test. Non-trabonemal test waxaa soo gelayo RPR iyo VDRL. VDRL waxaa laga soo gaabiya Venereal Disease Research Laboratory. RPR waxaa laga soo gaabiya Rapid Plasma Reagent. labada waxaa la isku dhahaa non-trabonemal test. This waxa waa inta badan screening ayaa loo isticmaalaa qofka cudurka inuu qabo iyo inuusan qabin si loogu kala ogaado. sidoo kaleeto specificitygiisana ma wanaagsano markii loo fiiriyo trabonemal test. Specificity means waxa waa qofkan cudurka inuu yani waa negative rate hala true negative rate ka waxa waaye qofkii cudurkii ma qabo hadii la dhaho negative ay soo baxdo waa lagu kalsoon yahay 100%. as we call true negative. Okay, trabonemal test waa more specific than non-trabonemal test. marka waxa waa qofkii hadii la baaro oo laga waayo trabonemal test means waa lagu kalsoonaan karaa. hadii oo waxa waaye sidoo kale dhinaca kale hadii laga fiiriyana sensitivitygiisa wuu ka fiican yahay means waxa waa true positive rate we call sensitivity. Okay, not for the screening. inta badan screening looma isticmaalo sababtoo waxay tahay is more difficult, more expensive. waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in screening loo isticmaalo. sidoo kaleeto looma isticmaalo qofka markii daawo la siiyo response inuu ka bixiyay iyo inuu ka bixin sababtoo ay tahay for long ayuu positive ahaan asaga xitaa after treatment hadii qofkii laga baaro waxa waa positive ayuu soo sheegay asaga isagoo qofkii oonan qabin waa markii oo treatment kadib la sameeyo. laakiin during the infection isaga ayaa ka fiican trabonemal test markii iyadoo laga fiirinin caqabadaha ku hareeraysa inuu more expensive yahay more difficult yahay waxyaabahaas iyadoo la fiirinin. and a positive non-trabonemal test. So this marka how I not for screening, use it for the confirmation means waxa in wax lagu xaqiijiyo ayaa loo isticmaala cudurka ma qaba qofka mise ma qabo. Okay, of positive non-trabonemal test qofka markii oo non-trabonemal test u dirto positive ee soo baxdo waa inuu u dirtay trabonemal test si loo xaqiijiyo. Okay, non-trabonemal test and trabonemal test. Difference between non-trabonemal test is a very cheap and trabonemal test is expensive. Easy kan in la sameeyo aad ay u fududahay kan is a very difficult. markii la fiiriyo sidoo kaleeto after treatment in loo sameeyo qofkan response of the treatment
after treatment negative ayuu noqonaa, inta badan negative ayuu soo sheegayaa, and after treatment positive. So that time marka waxaa waa qofka inuu daawada in response uu ka bixiyo looma isticmaali karo troponemal test, laakiin waxa waa non troponemal test daawada oo responsegeeda waa loo isticmaali karaa. Okay, treatment markii laga hadlayo waxaa la qaataa antibiotics and effective waa early syphilis, laakiin less so in the late syphilis. xilliyada dambe markii la fiiriyo waxa way adag tahay treatmentiga, walow aan daawo kaleeto weli bedis aysan jirin, laakiin waxa waaye xilliyada horeeto ama early syphiliska ayaa accuracy-ga ama rate of response-ga aad u fiican yahay. daawada loo isticmaalo waxaa la pentacin, penicillin, one dose ayaa la siinayaa qofka, muruq ayaana laga siiya, and so that time waxa waaye waa in daawada labo waxa waaye waa 2.4 million waa 2.4 millionka ayaa labo ugu qaybinaysa, labo marka ugu qaybisid 1.2 million im sin kasta siini, marka laba marka u kala bartid 1.2 million hal sina siine, sinta kaleetana 1.2 million ayaa ku duray, laakiin waa single dose, laba mar kale ma siinaysa, halkaas mala siini. marka haddii oo qofku allergy ku yahay waxa sameynaya oo penicillin oo ku yahay waxa siinaya doxycycline ama tetracycline, laakiin iyaga 14 days ayay socdaan ama 2 weeks. if patient has late latent syphilis or tertiary syphilis, laakiin hooyada uur kale kuma jirto, hooyada uur kale laba mid ayaa mid la sameynaya. haddii allergic ay ku noqoto in oo waxa waaye daawooyin allergiga jibinaya la siiyo, denticid waxa loo sameeyo, iyo sidoo kaleeto in la sameeyo azithromycin iyo daawooyinkaas in la isticmaalo. if the patient has late latent syphilis or tertiary syphilis, marka heerkan qaabkan loo daaweynayo waxa waa primary, secondary iyo early latent syphilis, laakiin late latent syphilis iyo tertiary latent syphilis waxaa la siiya, iyo tertiary syphilis waxaa la siiya penicillin G, laakiin waxaa la isticmaala 3 doses. frequency-ga waa la soo celinaya 3 mar ayaa la soo celinaya, muruqa ayaa laga isticmaalaa, isbuucii hal mar ayaa la isticmaalaa, marka waxay noqonaysaa 3 weeks oo isku xigta isbuuc walba in hal mar aad siisid, sidii ayaana u siinaysaa 1.2 million each botok, ama sin walba waxaa siinaysaa 1.2 milyan oo daawadii ah, maadaama dhalada ay ku jirto 2.4 million oo unit ah waaya unit. and repeated non-troponemal test, qofka markaa daaweysid ama daawada aad siisid waa in aad testiga aad ku celisid every 3 months to ensure adequate response to the treatment. qofkii in uu daawadii wax ku tartay iyo in kaleeto waa in aad screening samaysid, inaad samaysid waxa waa in aad la socoto qofkii oo mar walba u samaysid non-troponemal test. haddii uu qofkii marka daawada siisa kadib negative uu kusoo baxana waxa waaye daawada response fiican ayay bixisay. haddii laakiin ay dhacdo in uu positive sii ahaadana laba mid waay, ama reinfection ayaa dhacay oo mar kaleeta ayuu qofka haddana cudurka soo qaaday, ama waxaa dhacday in uu daawada waxba ku tari weyso, marka labadaas ayay mid noqoneen cilada. okay, waxaa la arkay half of the patient with a secondary syphilis oo heerka labaad qabaan a few hours after receiving the antibiotics, markii daawooyinka la siiyo saacado yar kadib waxay isku arkeen, inta badan waxay isku arkaan fever, chills, qandho, qarqariyo, myalgias, murqa xanuun, influenza like symptoms iyo calaamadihii oo hargabka oo kaleeta calaamada ah. this response is called yarish hexamer reaction ayaa lahaa. this reaction is due to rapid lysis spirochetes. daawadii markii la siiyo daawadu waxay burburinaysaa bacteriyadii,
that marka waxaa ka imaanaya a lot of the toxins, endotoxin, exotoxin. ilan gram negative waxay isku leedahay endotoxin and exotoxin. So this marka waxaa ka dhalanayo interleukins or cytokines like tumor necrosis factor and interleukin 1 in a systemic symptoms like fever, chills, myalgias iyo waxyaabahaas o dhan in lagu arko qofkii. Okay, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.